Good afternoon to all of you. Am I audible and visible? Yes, sir. Okay. Let me first admit the students. Okay. Then we will start with the lecture. Okay. Still, students are joining. Only 42 students have joined. So still 20 students are not there in the list. Okay. So as 44 students have joined, just we'll start with the lecture. I'm sharing the screen. Please tell me if the screen is visible or not. Is it visible? Yes, sir. Okay. लेक्चर कुठले आता कुठली डिव्हिजन तुमची बी बी डिव्हिजनला तिकडे okay, so we'll start with the lecture. So in the last lecture, yesterday's lecture, we have discussed about modal auxiliary verbs. Okay, just we will take a quick revision of that and we will start with the new topic. Okay, so there are two types of auxiliary verbs that we have discussed: primary auxiliary and modal auxiliary. So in the yesterday's lecture, we have seen that there are many modal auxiliary verbs which are used in different senses. Okay, each of these modal auxiliary verb has a different sense or use. Okay, so we can use them as per the requirement of that situation or that condition. Okay, so can, may, might, must, have to, should, would like to, dare to, need to, ought to, could, going to, about to, might, able to, unable to. These are called as the modal auxiliary verbs. Also supposed to, okay, used to, and be, okay, to, okay, to be. So these are also called as the modal auxiliary verbs that we have seen. Okay, so today's lecture we are going to start with the adjectives. Okay, can anybody tell me the definition of adjective from your class? What's the adjective? How to define it? In sentence, adjectives are the words which give more information about a noun or pronoun. Is called as adjective. Yes, very correct. So she has given a correct definition. Adjectives are the words which give more information about noun, pronoun. Okay, or yes, noun and pronoun. Yes, so they are called as the adjective. Whatever nouns in a sentence or pronouns in a sentence,
adjective is a word which gives more information about that noun or pronoun. Okay, so very correct definition, but yes, it is correct definition. Let's start with the adjective and let's see its another definition. In sentences, adjectives are the words which give more information about noun or pronoun. Okay, so this is the definition of adverb. Then how many types of adjective? एक minute. Sorry. From last, yes, adjectives. We are discussing about adjectives. Okay, sorry. So adjectives. What are the adjectives? In sentences, adjectives are the words which give more information about noun or pronoun. Okay. विशेषण in Marathi we call it as विशेषण. ऍडजेक्टिव्हला आपण मराठीमध्ये विशेषण म्हणतो. आणि मराठीमध्ये समजा आपण डेफिनेशन देत असू त्याची, तर नाम किंवा सर्वनामाबद्दल अधिक माहिती देणारा शब्द म्हणजेच ऍडजेक्टिव्ह. ओके, अँड इन इंग्लिश वी कॅन कॉल इट ॲज the word, okay, a word which gives more information about noun or pronoun. Okay, so it is called as adjective. Then there are two types of adjectives. Login करावं लागेल. लेक्चर डिस्कनेक्ट होईल. Okay, sorry for disturbance. Yes, so we were discussing about the adjectives. Okay, all of you, can you hear me properly? Yes, sir. Yes, so we were discussing about the adjectives. Okay, adjectives means what? The words which give more information about noun or pronoun. Adjective is a word which gives more information about noun or pronoun. Okay, and we can see that there are two types of adjectives are there. First is adjective of quality, म्हणजे गुणविशेषण. In Marathi we call it as गुणविशेषण. Okay, and second type of adjectives is adjective of quantity. Quantity म्हणजे काय म्हणतात त्याला, क्वांटिटी, किती प्रमाणात ते आहे. ओके, वी कॅन मेजर इट बाय 1 2 3 4. ओके, so these are the two types of adjectives: adjectives of quality and adjectives of quantity. So what is the meaning of adjective of quality? Whatever qualities of a human or any person, place or thing is there, we can call it as the adjective of quality. Okay, so whatever qualities we have, means if someone is shy person, then shy is the adjective. Okay, someone is a brave person, we can call it as adjective of quality. Okay, so adjective of quality is perceived through our sense organs. Keep in mind. Okay, I will repeat that definition once again. Adjective of quality is perceived through our sense organs, that is taste, touch, vision, etc. So whatever sense organs we have, we can easily identify or we can give the information of that person, place or thing with these sense organs. Okay, आपले जे काही सेन्स ऑर्गन्स आहेत, म्हणजे whatever sense organs we have, that is आपण डोळ्यानं बघू शकतो, तो eyesight is also our sense organ. Then touch means our skin is there, it is also a sense organ. Okay, so then vision, taste, our tongue is there, so we can test it with tongue. Okay, if we are eating some bitter things, then it is called, we call it as bitter. Bitter म्हणजे कडू. Okay,
If we are eating some sweet, delicious things, then we call it as sweet. Okay, so these are called as the adjective of quality. We can identify or we can perceive them through our sense organs. Okay, आपले जे सेन्स ऑर्गन आहेत त्या सेन्स ऑर्गन्सनं आपण जे डिस्क्रिप्शन आपण देतो त्या डिस्क्रिप्शनलाच आपण म्हणतो ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी. ओके, एखाद्याची क्वालिटी असेल किंवा एखादा हुशार असेल सो क्लेव्हर, एखादा डल असेल तर डल म्हणतो आपण. ओके, so if someone is a tall person, okay, he has tall or he has height, then we call it as a tall person. If someone is a dwarf or short person, then we call it as dwarf or short. Someone is fair, someone is ugly, someone is beautiful. So these all are called as the qualities. Okay, and the adjective of quality is nothing but it is perceived through our sense organs. Okay, so and sense organs are touch, taste, vision. Okay, so some of the examples we can see that for adjective of quality are good, bad, clever, fresh. Okay, so these are some of the examples of adjective of quality. Then move towards, let's see the second type, that is adjectives of quantity. So from quantity itself, we can easily say that whatever we count with 1, 2, 3, 4, okay, that is called as the adjective of quantity. Okay, so 1, 2, 3, 4. For example, if I will say that, if I'm going to say that I have books, माझ्याकडे पुस्तकं आहेत. Okay, so is there any adjective in this example? Or we can say that there is no any number how many books I have, that is not mentioned in the first sentence. Okay, that's why the adjective of quantity is missing in the first sentence. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी हे मिस होतंय किंवा तिथं नाहीये. ओके, इन द सेकंड एक्झाम्पल वी कॅन सी दॅट आय हॅव 2 बुक्स, माझ्याकडे 2 पुस्तकं आहेत. ओके, सो हियर 2 इज द वर्ड विच शोज द क्वांटिटी. ओके, इथं या वाक्यामध्ये 2 हा जो वर्ड आहे तो काय दर्शवतो, क्वांटिटी दर्शवतो, त्यामुळे त्याला म्हणतात ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी. सो ऍडजेक्टिव्ह आर नथिंग बट द, or we can say that the definition of adjective is the word which shows or which gives more information about noun or pronoun. नाम किंवा सर्वनामाबद्दल अधिक माहिती देणाऱ्या शब्दाला adjective असं म्हणतात. And we can see that there are 2 types of adjectives. The first type is adjective of quality. Whatever qualities a person, place, thing or object is having, we can call it with adjective of quality. Okay, and adjective of quality are perceived through our sense organs, that is touch, taste, vision. Okay, etc, etc. And the examples of adjective quality are good, bad, clever, tall, fair, dark, beautiful, ugly. Okay, so you can take any example, clever, intelligent. So these are called as the adjectives of quality. And adjective of quantity, we can identify it with 1, 2 or 3. We can call it with the numbers. Okay, I have books. In this example, in the first example, there is no any adjective of quantity we can find. But in the second example, if we are saying that I have 2 books, then 2 in this example is called as the adjective of quantity. Okay, then adjectives of quality. Okay, adjectives of quality have 3 forms.
ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटीचे 3 काय आहेत फॉर्म आहेत, पॉझिटिव्ह फॉर्म, कंपॅरेटिव्ह फॉर्म अँड सुपरलेटिव्ह फॉर्म. ओके, ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी हॅव 3 फॉर्म्स. 3 फॉर्म आहेत ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटीचे. अँड वी कॅन से दॅट or we also know that we can use them for comparison purpose in the formation of sentences of degree. आपण डिग्रीचे सेंटेन्सेस फॉर्म करताना काय वापरतो, तर ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी वापरतो. ओके, इज इट अंडरस्टूड? समजतंय का? Yes. Yes. So adjective of quality have 3 forms and they are positive, comparative and superlative. So positive form, we can see the examples of that form. Let's look at the examples. The first example is long. Okay, so in the positive form we have to use root form of that adjective. Okay, and when we are using comparative or superlative form, we have to add er or est suffix to that root form. Okay, so in positive, if long is the positive form of the adjective, then its comparative form is longer. Okay, and its superlative form will be longest. Okay, so long, longer, longest. These are the 3 forms of adjective of quality. Long, आपण quality ही adjective of quality असं का म्हणतो याला, बिकॉज लॉंग म्हणजे लांब. आय हॅव अ लॉंग रोप, माझ्याकडे एक लांब काय आहे, दोरखंड आहे, दोरी आहे. ओके, असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपण काय दाखवतो, तर त्या दोरीची लांबी दाखवतोय. ओके, so whatever qualities that string or that rope is having, we are showing with adjective. Okay, so long is the positive adjective, its comparative will be longer. When two dissimilar things we are comparing them, then we have to use comparative degree. Okay, comparative degree is used for comparison between two dissimilar or unequal things or objects. आपण comparative degree केव्हा वापरतो, तर दोन असमान गोष्टींची, व्यक्तींची किंवा वस्तूंची आपण जेव्हा कंपॅरिझन करत असतो तेव्हा आपण वापरतो कंपॅरेटिव्ह डिग्री. ओके, पॉझिटिव्ह डिग्री केव्हा वापरतो, तर दोन समान वस्तू, व्यक्ती किंवा काय म्हणतात त्याला, व्यक्ती, वस्तू किंवा ऑब्जेक्ट दोन समान किंवा इक्वल असतील तर त्यांचं कंपॅरिझन करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव अ पेन which is as I have a pen which is as fine, okay, as fine as Ram's pen. Okay, रामच्या पेना इतकाच माझा पेन काय आहे, चांगला आहे, असं जेव्हा आपण म्हणतो. किंवा आय हॅव अ पेन्सिल विच इज ॲज लॉंग ॲज रमेश पेन्सिल, रमेशकडे जी पेन्सिल आहे, ओके, तिच्या इतकीच लांब पेन्सिल माझ्याकडे आहे. सो ॲज फॉर पॉझिटिव्ह डिग्री वी आर युझिंग द फॉर्म ॲज ऑर सो ॲज. ओके, सो ॲज हे आपण पॉझिटिव्ह डिग्री मध्ये वापरतो. कंपॅरेटिव्ह डिग्री मध्ये आपण काय वापरतो, तर माय पेन्सिल इज लॉंगर. ओके, माय पेन्सिल इज लॉंगर दॅन राहुल्स पेन्सिल. ओके, राहुलकडे जी पेन्सिल आहे त्याच्यापेक्षा माझी पेन्सिल लांब आहे. ओके, सो किंवा आय हॅव अ रूलर. आपण रूलर, पट्टीला काय म्हणतो आपण, रूलरच म्हणतो ना. Scale. Yes, scale. Yes. So scale, I have a scale which is longer than Rahul's scale.
So we are comparing between two dissimilar things. माझ्याकडे जी पट्टी आहे ती राहुलकडे असलेल्या पट्टीपेक्षा काय आहे, मोठी आहे. So here, while comparing the two dissimilar things or unequal things, we are using comparative degree, and superlative degree is used when that thing or that person is having no comparison. Okay, he is the best person or he is the मोस्ट इंटेलिजंट पर्सन असं जेव्हा आपण म्हणतो, जेव्हा एखाद्याची कंपॅरिझन कशाबद्दलच कुणाशीही होत नाही, तर अशा वेळी आपण काय वापरतो, तर सुपरलेटिव्ह डिग्री वापरतो. फॉर एक्झाम्पल लॉंगेस्ट. आणि अँड वन मोर थिंग इज दॅट in the superlative adjective or for the superlative adjective, we have to use the before that adjective. When we are using that adjective in the sentence, we have to use the before that superlative adjective. Superlative adjective च्या आधी आपण काय करतो, तर the हे आर्टिकल वापरतो. So I have discussed it in the while teaching you people the articles. Okay, जेव्हा आपण articles शिकत होतो, when we were learning the articles, at that time I have told you that before the superlative adjective we have to use article the. Okay, so long, longer, longest, these are the positive, comparative and superlative forms of adjective. Then second one is high. Okay, high, higher, highest. हाय म्हणजे उंच. ओके, हाय म्हणजे उंच, हायर अधिक उंच आणि हायेस्ट म्हणजे सगळ्यात उंच. देन स्ट्रॉंग. स्ट्रॉंग म्हणजे मजबूत, स्ट्रॉंगर, कंपॅरेटिव्ह फॉर्म स्ट्रॉंगर, वी आर ऍडिंग ER सफिक्स. ओके, अधिक मजबूत अँड स्ट्रॉंगेस्ट म्हणजे खूप सगळ्यात मजबूत. ओके, देन इफ ब्युटिफुल इज द पॉझिटिव्ह फॉर्म, ब्युटिफुल सुंदर, मोर ब्युटिफुल अधिक सुंदर, अँड द मोस्ट ब्युटिफुल म्हणजे खूप जास्त सुंदर. ओके, जस्ट अ मिनिट, आय हॅव स्टार्टेड रेकॉर्डिंग. Yes. So we were discussing about beautiful. Okay, beautiful, more beautiful and most beautiful. Beautiful, we can reverse it, or we can say in this way also: beautiful, less beautiful and least beautiful. म्हणजे सुंदर, कमी सुंदर. ओके, दिस इज द कंपॅरेटिव्ह फॉर्म. लेस कमी सुंदर अँड लीस्ट ब्युटिफुल म्हणजे अजिबातच सुंदर नाही. ओके, तर किंवा सगळ्यात कमी सुंदर असं. देन फिफ्थ एक्झाम्पल इज केअरफुल. केअरफुल म्हणजे काळजी करणारा, मोर केअरफुल खूप जास्त काळजी करणारा, मोस्ट केअरफुल म्हणजे सगळ्यात जास्त काळजी करणारा. किंवा ऑर केअरफुल, लेस केअरफुल म्हणजे कमी काळजी करणारा, अँड लीस्ट केअरफुल म्हणजे अजिबात काळजी नसलेला. Okay, so this is the chart of adjective and 3 forms of adjective: positive form, comparative form and superlative form. So you can click the screenshot also of this slide. Yes, look at the next part of this chapter. All the above forms of adjective of quality are used in the sentence construction of degree. So I have told you that. Okay, all of these forms of adjective, that is positive, comparative and superlative form, okay, are used in the sentence construction of degree. जेव्हा डिग्रीची आपण वाक्य बनवतो तर त्याच्यासाठी आपण या 3 फॉर्मचा यूज करू शकतो. दॅट इज पॉझिटिव्ह डिग्री,
comparative degree and superlative degree. Let's discuss some of the examples of these all degrees. Okay, discuss करूया थोडी examples बघूयात आपण. The first example is BMW is as costly as Audi. So here we have used positive degree form of adjective. Okay, adjective चा आपण कुठला फॉर्म वापरलाय? पॉझिटिव्ह फॉर्म वापरलाय. BMW is as costly as Audi, or BMW is so costly as Audi. Who will tell the meaning of this sentence? Can anybody tell? BMW is as costly as Audi. Tell me the meaning. BMW ही अडीच एवढीच महाग आहे. Yes, very correct. BMW ही Audi इतकीच महाग आहे. So for positive degree forms, we are using as construction. Okay, or as, adjective, as. This type of format we are using. Okay, or so adjective as किंवा so adjective as असं सुद्धा आपण पॉझिटिव्ह डिग्री मध्ये फॉर्मॅट वापरतो. ओके, BMW is as costly as Audi, or Audi is as costly as BMW. BMW ही Audi इतकीच महाग आहे. Then the second sentence is A is as clever as B. What is the meaning? A is as clever as B. ए हा बी इतकाच क्लेवर आहे. ए हा बी इतकाच क्लेवर आहे. ए हा बी इतकाच हुशार आहे. So let's understand that when we are using or when we are comparing two equal things, okay, जेव्हा आपण दोन समान व्यक्तींची किंवा वस्तूंची कंपॅरिझन करतो त्यावेळी आपण पॉझिटिव्ह फॉर्म वापरतो. डिग्रीचा कुठला फॉर्म वापरतो? पॉझिटिव्ह फॉर्म वापरतो. A is as clever as B. A B इतकाच हुशार आहे. Okay, so for comparing similar things, two similar things or two similar people, persons, we are using positive form. Let's look at the third example. Samsung is better than Oppo. Here we have used comparative form. Okay, comparative form of degree we have used, and in this example we are comparing two unequal or two dissimilar things. Okay, दोन डिसिमिलर थिंगचं आपण कंपॅरिझन करतोय किंवा अनइक्वल असमान वस्तूंचं आपण कंपॅरिझन करतोय. What will be the meaning of this sentence? Samsung is better than Oppo. सॅमसंग हा ओप्पो पेक्षा चांगला आहे. सॅमसंग हा ओप्पो पेक्षा चांगला आहे. बेटर दॅन. ओके, सो हियर वी हॅव युज्ड बेटर, that is comparative form. Good, better, best. Okay, so that's why this is the sentence of comparative degree. The fourth one is she is the richest actress. Here we have used superlative form. Okay, and it shows the supremacy. So what would be its meaning? She is the richest actress. Tell me. ती श्रीमंत अभिनेत्री आहे. ती श्रीमंत नाही, ती सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री आहे. ओके, सगळ्यात जास्त श्रीमंत अभिनेत्री आहे. So here est, we have added est suffix to the root form, that is reach. Okay, so that's why this is called as the superlative. Reach, richer, richest. Then fifth sentence is Pandharpur is one of the most popular places in Maharashtra. What type of sentence or which kind of sentence is this? Degree. Which degree we have used here? सुपरलेटिव्ह डिग्री. Yes, superlative degree. We have used superlative degree in this sentence. Superlative degree adjective.
Okay, Pandharpur is one of the most popular. Okay, so most popular, popular, more popular, most popular. Okay, so we can take its meaning as Pandharpur is one of the most popular places in Maharashtra. So also take a note that when we are using one of, okay, when we are using one of the in the sentence, then we have to use superlative adjective form of that adjective or superlative form of adjective. जेव्हा वाक्यामध्ये एखाद्या वन ऑफ द असं येतं, एक फ्रेज येते, तर त्या वाक्यामध्ये आपण त्या ऍडजेक्टिव्हचा कुठला फॉर्म वापरायचा? सुपरलेटिव्ह फॉर्म वापरायचा. ओके, सो व्हॉट वुड बी इट्स मीनिंग? पंढरपूर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर प्लेसेस इन महाराष्ट्र. टेल मी. पंढरपूर हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध ठिकाणांपैकी एक आहे. येस, व्हेरी करेक्ट. पंढरपूर हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध असलेल्या ठिकाणांपैकी एक ठिकाण आहे किंवा सर्वात प्रसिद्ध असलेल्या ठिकाणांपैकी एक ठिकाण आहे. वन ऑफ द चा अर्थ अनेकांपैकी एक. ओके, so this is the meaning of the fifth sentence. Sixth one, Mahesh is one of the cleverest student in the class. Tell me the meaning. Mahesh is one of the cleverest student in the class. महेश हा क्लास मधला अतिशय हुशार विद्यार्थी आहे. महेश हा क्लास मधल्या हुशार विद्यार्थ्यांपैकी एक विद्यार्थी आहे. महेश इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट. क्लासमध्ये बाकी सुद्धा हुशार विद्यार्थी आहेत, पण त्यांच्यापैकी एक. ओके, वन ऑफ द. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेन्स. सो वी हैव कंप्लीटेड विथ द adjective. Is it getting? Are you can you understand this? समजते का हे? Yes sir. Okay. Let's start with the second part of speech. Next part of speech, that is adverbs. Adjective म्हणजे विशेषण आणि adverbs म्हणजे we can call it as क्रिया विशेषण. In Marathi we can call it as क्रिया विशेषण. So can anybody tell me the definition of adverb? Yes, anybody knows? क्रियेबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द. Yes, it is very correct. Okay, क्रियेबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द. So we can give the definition of adverb as the word which is, or we can say that the word which gives more information about action. Okay, क्रियेबद्दल अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणतो? adverb. Okay, adverb is the word which gives more information about action. But we can call, or we can give another definition of adverb also, like adverb is the word which gives more information about action or verb, adjective and adverb in the sentence. Okay, तर adverb मधून फक्त आपण क्रियेबद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द असाच त्याचा अर्थ होत नाही, तर adverb हा काय आहे? तर क्रियेबद्दल तर विशेष माहिती देतोच, शिवाय तो क्रियापदाबद्दल सुद्धा विशेष माहिती देतो, किंवा क्रिया विशेषण दॅट इज स्वतःबद्दलच अधिक माहिती सुद्धा तो देतो. जेव्हा तो देतो तेव्हा त्याला म्हणतात adverb. ओके, सो इन द सेंटेन्सेस adverbs are the words which modify action or give more information about any action with respect to, पर पुढच्या
गोष्टींच्या अनुषंगाने कसं म्हणता येईल याला? फर्स्ट, टाइम ऑफ ऍक्शन म्हणजे वेळेबद्दल अधिक माहिती देणारा शब्द, त्या ऍक्शनची वेळ, ओके, त्या क्रियेची वेळ, त्यानंतर मॅनर ऑफ ऍक्शन, ती क्रिया कशी घडली त्याबद्दल अधिक माहिती देणारा शब्द. थर्ड, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऍक्शन, ती क्रिया किती वेळा, किती त्याची वारंवारता होती त्यानुसार आपण त्याचे ऍडवर्ब येतात. आणि रिझन. ओके, सो दीज 4 आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍडवर्ब्स. तर हे 4 आहेत ते काय आहेत तर ऍडवर्बचे 4 प्रकार आहेत. ओके, सो इन सेंटेन्सेस adverbs are the words which modify action or give more information about any action with respect to time of action. त्या क्रियेची वेळ काय होती, मॅनर ऑफ ऍक्शन, ती क्रिया कशी घडली, त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऍक्शन, ती क्रिया किती वेळा घडली, and what was the reason of that action. Okay, so these are the 4 types of adverbs. Okay, let's start with the, or let's understand the first type, that is accordingly there are 4 types of adverbs. So from these 4, time of action, manner of action, frequency of action and reason of action, we can say that there are 4 types of adverbs. 4 प्रकार आहेत ऍडवर्ब्सचे, क्रियाविशेषणाचे. पहिला आहे ए इज ऍडवर्ब्स ऑफ टाइम. ओके, वेळे संबंधी माहिती देणारा ऍडवर्ब, क्रियाविशेषण. सो वी कॅन आयडेंटिफाय ऍडवर्ब ऑफ टाइम by asking question beginning with WH word when. जर आपल्याला ऍडवर्ब ऑफ टाइम जर आपण एखाद्या वाक्यामध्ये आहे का ते बघायचं असेल तर वी कॅन आस्क क्वेश्चन टू द वर्ब विथ और स्टार्टिंग विथ WH वर्ड when. when जेव्हा आपण एखाद्या क्रियापदाला प्रश्न विचारतो तेव्हा जे आन्सर येतं त्या प्रश्नाचं त्याला म्हणतात ऍडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, फॉर एक्झाम्पल, let's look at the first example. He went, तो गेला. So when we ask question starting with WH word when did he go, तो केव्हा गेला, so is it giving any type of answer? No, because in the first example only 2 words are there. He went, तो गेला, एवढंच आहे. कधी गेला, कुठं गेला, का गेला, any reference of that is given in this sentence? No. Okay, so when we look at the second sentence, जेव्हा आपण दुसऱ्या सेंटेन्स कडे बघतो तेव्हा त्याच्या खालचं जे आहे बिलो दॅट वन ऑफ द सेंटेन्स इज ही वेंट yesterday, तो काल गेला. ओके, सो in this example we can see that there is one word which is denoting the time of action. Okay, yesterday, तो गेला. when did he go, तो केव्हा गेला, तर he went yesterday, तो काल गेला. Okay, so yesterday is the time denoting word. त्याच्यातून आपल्याला काय कळतं तर टायमिंग कळतं किंवा वेळ कळती तो केव्हा गेला याची. ओके, so that's why it is called as the adverb of time. त्यामुळेच आपण त्याला म्हणतो adverb of time. Okay, so it is called as adverb of time. Just we have to ask question beginning with when. Okay, to know the adverb of time we have to ask question starting with when. Then second is adverb of manner. The second sentence is adverb of manner. So when we are denoting any action, okay, or when we are describing any action
or when we are asking question beginning with how, then whatever answer to that question, it is called as adverb of manner. Okay. For example, adverb of manner म्हणजे काय, तर जेव्हा आपण हाऊ न एखाद्या व्हर्बला प्रश्न विचारू, तर त्या प्रश्नाचं उत्तर जे त्या वाक्यामध्ये येईल ते असेल तर आपण त्या ऍडवर्बला ऍडवर्ब ऑफ मॅनर, एखादी क्रिया कुठल्या प्रकारे घडली, कशी झाली हे दर्शवणारा शब्द. ओके. मॅनर म्हणजे कशा प्रकारे आपण एखादी क्रिया केली. ओके. सो ऍडवर्ब्स ऑफ मॅनर are the adverbs which we can identify or we can find with the question beginning with how. Okay. how न जेव्हा एखाद्या आपण क्रियापदाला प्रश्न विचारतो, when we ask question beginning with how to the verb, then answer, whatever answer which is mentioned in that sentence, that answer itself is called as the adverb of manner. For example, let's discuss it with example. The first example is the student replied. विद्यार्थ्यानं प्रतिसाद दिला. So there is no adverb in this sentence. या वाक्यामध्ये adverb आहे का? नाही. Okay. When we move towards second sentence, that is the student replied quickly. विद्यार्थ्यानं लगेचच रिप्लाय दिला. सो हियर कसा रिप्लाय दिला? हाऊ डिड द स्टुडंट रिप्लाय? स्टुडंटनं रिप्लाय कसा दिला किंवा स्टुडंटनं उत्तर कसं दिलं? क्विकली. ओके. जलद गतीनं किंवा वेगानं. सो हियर क्विकली इज कॉल्ड एज द ऍडवर्ब ऑफ मॅनर. कसा? तर जलद गतीनं किंवा वेगाने. ओके. सो क्विकली इज कॉल्ड एज द adverb of manner. Then third type is adverbs of frequency. The third type is adverbs of frequency. So for adverb of frequency, for knowing the adverb of frequency in the sentence, we have to ask question beginning with how often. How often न जेव्हा आपण वाक्याला प्रश्न विचारतो तेव्हा त्या वाक्यात जे आन्सर येतं त्या प्रश्नासाठी त्या आन्सरलाच आपण म्हणतो ऍडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ओके. सो इन द फर्स्ट एक्झाम्पल देर इज नो ऍडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी. वी कॅन फाइंड शी रीड्स न्यूजपेपर. ती काय करते तर न्यूजपेपर वाचते. सो हियर देर इज नो ऍडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी. सो इफ वी ऍड हियर डेली, शी रीड्स न्यूजपेपर डेली. ती दररोज वर्तमानपत्र वाचते. सो वी कॅन से दॅट हाऊ ऑफन, when we are asking the question to that sentence beginning with how often does she read newspaper? ती न्यूजपेपर किती वेळा वाचते किंवा कधी वाचते तर डेली. शी रीड्स न्यूजपेपर डेली किंवा रेग्युलरली, किंवा आपण डेलीच्या ऐवजी रेग्युलरली सुद्धा घेऊ शकतो. दररोज वाचते. ओके. हाऊ ऑफन तर दररोज. देन शी रीड्स न्यूजपेपर रेग्युलरली. शी रीड्स न्यूजपेपर रेग्युलरली. ती दररोज वर्तमानपत्र वाचते. ओके. सो इन दिस एक्झाम्पल when we are asking the question beginning with how often, then we can get the answer, and that answer itself is called as the adverb of frequency. For example, when we are asking question with how often does she read newspaper? ती न्यूजपेपर किती वेळा वाचते तर रेग्युलरली. ती रेग्युलरली म्हणजे दररोज वाचते. ओके. सो it is called as the adverb of frequency. Then fourth type is adverb of reason. So for getting answer of that reason, we have to ask question beginning with why.
वाय ने जेव्हा आपण एखाद्या वाक्याला प्रश्न विचारतो तेव्हा त्या वाक्यामध्ये जे उत्तर येतं त्या उत्तरालाच आपण म्हणतो ॲडव्हर्ब ऑफ रिझन. ओके, किंवा व्हॉट एव्हर वर्ड विच इज डिनोटिंग द रिझन, म्हणजे कारण दर्शवणाऱ्या शब्दाला, कारण दाखवणाऱ्या शब्दाला ॲडव्हर्ब ऑफ रिझन असं म्हणतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल शी क्राईड. सो इन द फर्स्ट एक्झाम्पल there is no any adverb of reason we can find. Why? Because we cannot find it by asking the question beginning with why. Why did she cry? ती का रडली? Is there any answer in the first sentence? No. Okay. So when we are dealing with the second sentence, that is, she cried because she was sad. So here because is called as adverb of reason. Why? का असं तर because हा शब्द काय आहे तर कारण दर्शवणारा शब्द आहे. reason because is the word which shows the reason. because नंतर जे येतं ते काय असतं reason असतं, पण because हा शब्द आहे तो काय दाखवतो तर कारण दाखवतो. that's why because is called as the adverb of reason. Is it understood? हे समजले चार प्रकार. Yes, sir. Adverb of time, adverb of manner, adverb of frequency, and adverb of reason. So adverb of time is the adverb which is describing about time. Okay, time बद्दल अधिक माहिती जेव्हा देतं तेव्हा त्या adverbला adverb of time म्हणतात. Adverb of manner, when we are asking or when we are asking the when we are describing the action or ती क्रिया कशी घडली, okay, how that action is happened, then we have to use adverb of manner for describing the action, in what sense or in what manner that action has happened. We have to use adverb of manner. Then about when we are asking about the frequency or when we are telling about the frequency of that action, then it is called as the adverb of frequency. And the last type is adverb of reason, when we are describing or when we are giving the reason of the action, then that reason showing word itself is called as the adverb of reason. Okay. सो ॲडवर्ब ऑफ मॅनर हे आपण ओळखण्याचा अजून एक सोपा मार्ग म्हणजे जस्ट आय हॅव टू गिव्ह वन टिप टू यू टू हाऊ टू आयडेंटिफाय द ॲडवर्ब ऑफ मॅनर इज वेन देर कम्स ly सफिक्स जेव्हा त्या ॲडजेक्टिव्हला येतो तेव्हा त्या ly सफिक्स वरून आपण ते ॲडवर्ब ऑफ मॅनर आहे हे ओळखू शकतो. ओके, एखाद्या वर्डला जेव्हा ly सफिक्स येतो तेव्हा त्या शब्दाला काय म्हणतात, त्या वर्डला काय म्हणतात तर ॲडवर्ब म्हणतात. ओके, ज्या कुठल्या शब्दाला ly सफिक्स असेल त्या ly सफिक्स असणाऱ्या शब्दाला आपण कुठलाही वर्ड असू दे ॲडवर्ब ऑफ मॅनर म्हणतो. ओके, दिस इज द टिप. Then let's see the list of each type of adverb. आता आपण लिस्ट बघूयात. So the first type is adverb of time. पहिला आहे adverb of time. So the examples of adverb of time are now, then, after, before, later, today, tonight, that night, yesterday, last week, last month, last year, tomorrow, day after tomorrow, next week, next month, next year, just recently, before a few days. Okay,
So all these are called as the adverbs of time. Why? Because they are indicating about time. ते काय दर्शवतायत? तर वेळ दर्शवतायत. ओके. सो नाव मीन्स आता, देन म्हणजे नंतर, आफ्टर नंतर, बिफोर आधी, लॅटर परत किंवा नंतर, टुडे आज. सो these are the indicators of time. Today आज, tonight आज रात्री. Okay, so these also are called as the adverbs of time. So these are the indicators of time. ह्याच्यातून आपण काय ओळखू शकतो? तर कुठल्या टाइमला ते क्रिया घडलेली आहे. ओके. Now I am conducting this lecture. So here now is called as the adverb, and we can use adverb at any place of the sentence. Adverb हे कुठेही वापरू शकतो आपण. ओके. So keep in mind, adverb हे वाक्यात कुठेही येतं. I am doing my homework now. हे शेवटी आलं नाव. Now I am conducting lecture. मी आत्ता लेक्चर घेत आहे. ओके. सो मिडल मध्ये, सुरुवातीला किंवा वाक्याच्या नंतर कुठेही आपण ऍडवर्ब वापरू शकतो. देन सेकंड वन इज ऍडवर्ब ऑफ मॅनर. सो वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय इट विथ ly सफिक्स. आपण ऍडवर्ब ऑफ मॅनर हे कसं ओळखतो? तर जेव्हा एखाद्या शब्दाला ly हा सफिक्स आला किंवा लावला जातो, तेव्हा त्या शब्दाला काय म्हणतात? ऍडवर्ब ऑफ मॅनर. फॉर एक्झाम्पल, ऍक्सिडेंटली अपघाताने, अँग्रीली रागाने, अँशियसली म्हणजे काय म्हणतात त्याला, जागेपणाने किंवा जागृतपणे, ऑकवर्डली म्हणजे शर्मेने, बॅडली, ब्युटिफुली, ब्लाइंडली. सो these are the words ending with ly suffix, and that's why they are called as the adverbs of manner. Okay. भरपूर आहेत ऍडवर्ब ऑफ मॅनर. तुम्ही खूप लिहू शकता. डेअरिंगली असेल, डेलिबरेटली असेल, फेथफुली असेल, हॅपीली, लेझिली, ऑनेस्टली. ओके. So these are some of the examples of adverb of manner. Then third type is adverbs of frequency. So how often that action is happening, we can denote it with the adverb of frequency. For example, he always go to school. तो नेहमी शाळेला जातो. So always is the frequency indicator. फ्रिक्वेन्सी दाखवतो. तो कधी किंवा किती वेळा शाळेला जातो? तर तो दररोज शाळेला जातो. ओके. सो ऑलवेज असेल. अॅन्युअली, वी आर कंडक्टिंग एक्झामिनेशन्स अॅन्युअली. आपण वार्षिक एक्झाम घेतो. युअर 12th एक्झाम इज ऑल्सो कंडक्टेड ॲज अॅन्युअल एक्झाम. 12th असेल, 10th असेल एक्झाम, त्या कशा आहेत? अॅन्युअल आहेत. कॉन्स्टंटली, डेली, इव्हेंच्युअली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, आवरली, मंथली, नेव्हर. नेव्हर हे सुद्धा बघा, नेव्हर म्हणजे कधीही नाही. सो इट ऑल्सो शोज फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट ऍक्शन. ऑलवेज म्हणजे नेहमी, आणि नेव्हर म्हणजे कधीही नाही. सो दीज आर द टू फ्रिक्वेन्सी शोईंग वर्ड्स. ओके. दॅट्स वाय दे कम अंडर द ऍडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी. नॉर्मली, ओकेजनली, ऑफन. ऑफन हे सुद्धा, ऑफन म्हणजे कायम किंवा खूप वेळा. ओके. रेअरली म्हणजे खूप कमी वेळा. रेग्युलरली म्हणजे दररोज. समटाइम्स कधीतरी, समटाइम्स हे सुद्धा ऍडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी येतं. ओके. ही समटाइम्स अटेंड द लेक्चर. तो कधीतरी लेक्चरला अटेंड राहतो किंवा प्रेझेंट राहतो. ओके. सो युजली म्हणजे नेहमी, वन्स एकदा, ट्वाइस दोनदा, थ्राइस तीनदा. ओके. So these are called as adverbs of frequency. And last one is adverb of reason. The reason showing or reason indicator words or reason indicating words are called as the adverbs of reason. For example, because, hence, therefore,
so, that's why, on account of, because of. So these are called as the adverbs of reason. Is it understood? समजले का? Adverb आपण संपवले. So Yes, sir. yes. So we will stop here. But before ending the meeting, I will just mark your attendance. Okay. Then you can leave this meeting. Just don't leave meeting until I mark your attendance. रोल नंबर 34 आहेत का? रोल नंबर 34. फोर आहेत. ओके. रोल नंबर 34 प्रेझेंट आहेत. So the absent roll numbers, I call the roll numbers of absent students. Roll number 38. Is this present? Roll number 38. Roll number 46. Yes, roll number 46 present. Okay. Roll number 56. Roll number 56. Roll number 56. Roll number 56 absent. So there are two students who are absent for this lecture, roll number 38 and 56. Okay. So today we are having mid-semester exam. So study hard for that exam and best of luck for that exam. So just we are taking the questions from articles, nouns, pronouns, okay, whatever parts of speech that we have discussed or studied, and synonym, antonym, prefix, suffixes, that also will be there in the question. Okay, so do study that and prepare it very well. Okay, so shall we stop here? थांबायचं?